Hi, my dear students. I am once again welcoming you to the QABD classes. In this class, we are discussing about the problem number 22. So here in this class, we are discussing about the problem number 22. See the problem number 22, what they are given the information. So what they are given the information from the following data given in the following table, find the correlation coefficient between age and playing habits of the students. So they given the two variables or the two factors, that is the first factor is the age and the second factor is the playing habits. This two is the x and y variables. Here x is the age and y is the playing habits of the students. So whereas in the problem, so whether they are given the x or y, we should see age. Age means here they given the x values. They given the x values. What is the x values here? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. This is the x values they given. But the y values they are not given. The y values they are not given. Y values they are not given. We should calculate the y values. Why? Because what is the y here? Age is the x. Age is the x, and playing habits of the students is the y. Playing habits of the students is the y. So but here they are not given the y. They given the information related to calculation of the y. Previous problem ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So what is the y values here? They given the information to calculate the percentage of playing habits of the students. So ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So here percentage of regular players to the students. Percentage of regular players of the students. So ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು percentage of playing habits. Percentage of playing habits equals regular players. Regular players. So formula ನೋಡಿ, regular players divided by number of students into 100. So regular players information ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Regular players is 200, 150, 90, 48 and 30 and 12. These are the regular students. And the number of students, here the number of students is 250, 200, 150, 120, 100, 80. Number of students ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 250, 200, 150, 120, 100, 80. ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ 200. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯು. ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ 200 divided by 250 into 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 80%. 80%. And the second one ನೋಡಿ, regular player of the second one is 150. Number of students is 200. Number of students is 200. We getting the 75%. And the third one is regular players is 90. Number of students is 150. Regular players is 90 and number of students is 150 into 100. We getting the percentage of 60. After this, the next one here, fourth one, 48 divided by 120 into 100, we get the 40%. And the fifth one is 30 divided by
100 into 100, we get the 30%. And the sixth one here, 12 divided by 80 into 100, we get the 15%. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 80, 75, 60, 40 ಅಂಡ್ 30, 15. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಏಜ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? The X series total value is 105. X series total value is 105, and so number of value is 6. So 105 divided by 6, we getting the 17.5. ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 17.5 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈ ಸೀರೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ percentage of playing habits. What is the percentage of playing habits? 80, 75, 60, 40, 30, 15. So ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we getting the 300. So 300 divided by 6. 300 divided by 6. What is the 300 divided by 6 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So y bar equals 50. y bar equals 50 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, 17.5, ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಅಂಡ್ ಎಬೋವ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ dx. The next column is dx. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ dx ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ dx ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೇನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 18 is the assumed mean in X series and 40 is the assumed mean in Y series. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 18 ತಗೊಂಡಾಗ 15 minus 18, how much we get? -3. After this 16 minus 18, -2. After this 17 minus 18, -1. 18 minus 18, 0. And 19 minus 18, +1. And 20 minus 18, +2. So this is the values we are getting here. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ -3, -2, -1, -6. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 0, 1 + 2, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. -6 + 3, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ -3. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? 80. 80 minus 40, we getting the +40. After 75 minus 40, we getting the 35. After 60 minus 40, we getting the 20. After this 40 minus 40, 0. 30 minus 40,
minus 10. After this 15 minus 40 minus 25 minus 25. ಸಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 40 ಪ್ಲಸ್ 35 ಪ್ಲಸ್ 20 ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗೆಟ್? 40 plus 35 75 95 95 10 plus 25 35 95 minus 35 we getting the 60. It is the plus value. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿರೋದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ -3 into -3 plus 9. After this -2 into -2 4. Then 1 into 1 1, 0 into 0 0. After this 1 into 1 1, 2 2 is 4. Next dy square 40 into 40 1600. After this 35 into 35. So calculation ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. 35 into 35 1225. 1225. After this 20 into 20 400. After this 0 into 0 0. After this 1 into 10 into 10 100. Then minus 25 into minus 25 625. Yes, dx into dy. So dx into dy means these columns dx into dy. So how much? Minus 3 into 40. Minus 3 into 40 120. This is the minus 120. After this minus 2 into 35. How much we get? 70. This is the minus 70. After this minus 1 into 20. We get the minus 20. After this 0 into 0. We get the 0. After this 1 into 10 minus 10. After this 2 into 25 minus 50. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 120 ಪ್ಲಸ್ 70 ಪ್ಲಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 50. How much we get? 270. This is the minus 270. After this you should put these values to the formula. What is the formula here? The formula is correlation coefficient equals sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy divided by divided by root sigma dx square minus sigma dx whole square divided by n into root sigma dy square minus sigma dy whole square divided by n. So sigma dx dy is minus 270. Sigma dx dy is minus 270. ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. minus 270 and sigma dx ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. sigma dx is minus 3 and sigma dy is 60. number of values is 60. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಹ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. and the number of values is 6. and dx square ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ 19. dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದು 9 plus 4 plus 1
14 plus 5, 19, and dy square is 1600 plus 1225 plus 400 plus 100 plus 625. How much we get? 3000, 3950, 3950 sigma dy square. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ, -3. After this, number of values is 6. Number of values is 6. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3950. After this, sigma dy is 60, and the number of values is 6. Number of values is 6. So here simplification ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. First of all, minus simplification ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 21 sorry -3 and 60. here ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -270, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? -3 and 60. -3 into 60 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ -3 into 60 divided by 6 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ -30 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Here we getting the answer of -30. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ -3 into -3 divided by 6 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1.5 ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 60 into 60 divided by 6 600 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 600 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 270 -270 ಪ್ಲಸ್ 30 ನಮಗೆ -240 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 19 minus 1.5 19 minus 1.5 we get the answer 17.5 we get the answer 17.5. after this
ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3950 ಮೈನಸ್ 600 3350. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಟ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ನ 17.5 ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೂಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 17.5 ಗೆ ರೂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ we getting the answer of 4.1833 and ಇದನ್ನ ರೂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3350 ರೂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 57.8791. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ correlation coefficient here. ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 4.1833 into 57.8791. So we getting the 242.1256. So then the correlation coefficient equals ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ -240 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 242.1256 ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -99122 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. -0.9122 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore the high degree negative correlation, high degree negative correlation, this is the answer.